Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is lecture number 83 of Standard 8 Mathematics. In particular, this is third lecture of chapter 17. I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. So in the previous lecture we have seen properties of the chord, and now we have to study arcs corresponding to the chord of the circle. So situation is like this. See, I will enlarge this. Situation is like this, that you have say circle. Okay, I will shift to black ink. Okay, so this is circle, and say this is the center. O is the center of the circle. Now what we are expected to do is arcs corresponding to the chord of the circle. See, in this figure, this is a circle and AB is the chord, right? So AB, these points A and B, or we can say this chord AB breaks the circle into two parts. One is arc AYB, another is arc AXB. Say AB is the chord of the circle with center O. Arc AXB has a minor arc, because what is the measure of this arc? You know, angle made by end points of that arc AXB. When you say A and B are end points, so you join those points to the center, whatever angle you get, central angle, that will be the measure of this arc. Now you can easily see that this is less than 180, so this is minor arc, and AYB is the major arc. So arc AXB is minor arc and arc AYB is major arc. These two arcs, हे जे दोन आर्क्स आहेत, हा जो मायनॉर आर्क तयार झाला, म्हणजे आता इथे मी डायग्राम काढतो म्हणजे आणखी ते क्लिअर होईल. ही कॉर्ड आहे समजा ए बी नावाची, आणि इथे एक्स घेतला आपण पॉईंट, इथे वाय घेतला. तर या कॉर्डमुळे या सर्कलचे दोन भाग झाले. कुठला? हा एक खालचा भाग, हा एवढा, हा जो भाग आहे तो, आणि हा वरचा भाग, असे दोन भाग त्या सर्कलचे झाले, बरोबर ना? आता इथे जर तुम्ही जॉईन केलं, सेंटरला ते जॉईन केलं, हा सेंटर आहे ना आपला, म्हणजे जर मी AOB असा अँगल तयार केला, तर ह्या अँगलचं जे काही मेजर असेल, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ मेजर ऑफ आर्क AXB. सो मेजर अँगल AOB is measure of arc AXB. Now this AXB is minor arc. AXB is minor arc आणि AYB is major arc. मग हे जे दोन आर्क्स तयार झाले, AXB हा मायनॉर आर्क आणि AYB हा मेजर आर्क, हा कशामुळे तयार झाला? या कॉर्ड AB मुळे, करेक्ट? सो कॉर्ड AB इज कॉल्ड करस्पॉन्डिंग कॉर्ड ऑफ आर्क AXB अँड आर्क AYB. लक्षात घ्या. आता समजा आणखी एखादी आपण फिगर काढूया, की सपोज यू हॅव धिस सर्कल, ओके, अँड से यू हॅव से आर्क. इथे समजा मी पॉईंट घेतला A, इथे पॉईंट घेतला B, आणि हा पॉईंट C घेतला. हा जो पॉईंट आहे ना, तो समजा आपण C घेतला. तर ACB हा जो आर्क तयार झाला, हा मायनॉर आर्क झाला, कारण इथे सेंटरला तुम्ही जर जॉईन केलं, O समजा हा सेंटर असेल, तर AOB हा जो अँगल आहे, it is less than 180 degrees. So this is what I can say, ACB is minor arc and ADB हा जो आर्क आहे हा मेजर आर्क. आता हे आर्क, त्याला करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोणती? तर यू जॉईन AB.
join this AB. This is corresponding chord. Chord AB is corresponding chord. Chord AB is corresponding chord of arc of these two arcs. Which two arcs? ACB and ADB. So this we should know. What is corresponding chord? कळलं ना, म्हणजे हा जो आर्क तयार झाला त्या आर्कच्या एंड पॉईंट्सना आपण जोडणारी कॉर्ड काढा, दॅट इज करस्पॉन्डिंग कॉर्ड. किंवा इन पर्टिक्युलर या कॉर्डच्या एंड पॉईंट्सना जोडणारा जो आर्क असेल तो करस्पॉन्डिंग आर्क टू धिस कॉर्ड. म्हणजे असं पण होऊ शकतं, तुम्ही ही कॉर्ड फिक्स करा, समजा ही PQ ही कॉर्ड घेतली तर त्याच्यामुळे काय झालं, PDQ हा मायनॉर आर्क झाला आणि PABQ हा मेजर आर्क झाला. साधा आहे ना, मायनॉर म्हणजे लहान, मेजर म्हणजे मोठा. त्यामुळे PDQ हा मायनॉर आर्क झाला आणि PABQ मध्ये इथे C पण आहे म्हणजे PACBQ हा मेजर आर्क झाला. These are arcs corresponding to this chord. आणि in other words we can say this chord corresponds to these arcs. त्यामुळे कुठलीही कॉर्ड ही दोन आर्क्सना करस्पॉन्ड करते, एक मायनॉर आर्क एक मेजर आर्क. सेमी सर्कलच्या बाबतीमध्ये दोन्ही मग सेमी सर्कलच असतील. बोथ द आर्क्स आर निदर ऑफ देम इज मायनॉर, निदर ऑफ देम इज नॉर मेजर आर्क. पण ते सेमी सर्कलच्या बाबतीमध्ये अर्धवर्तुळ असेल तर. अदरवाईज पण डायमीटरमुळे जी दोन आर्क्स तयार होतात, तर समजा हा तुम्ही बघा, म्हणजे इथे एक लहानशी डायग्राम काढूया आपण म्हणजे कळेल. आपण समजा हे सर्कल काढलं, ओके, आणि हा त्याचा डायमीटर असेल. यू नो डायमीटर इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू सेंटर. हो, मग त्याच्यामुळे इथे समजा C घेतलं, इथे D घेतलं आणि हे AB घेतलं, तर मग ACBचं मेजर किती होणार, 180 डिग्रीज. पण हा सरळ कोन झाला, त्याचा जो सेंट्रल अँगल आहे तो सरळ कोन आहे म्हणजे 180 अंशाचा आहे. तसंच ADB 180 अंशाचा कोन आहे हा, म्हणजे कुठला, AOB. म्हणजेच इथे मी काय म्हणणार की मेजर आर्क ACB इज 180 डिग्रीज, मेजर आर्क ADB इज ऑल्सो 180 डिग्रीज बिकॉज सेंट्रल अँगल करस्पॉन्डिंग टू बोथ दीज आर्क्स इज 180 डिग्रीज. हा जो मेजर आहे ना हे 180 डिग्रीज आहे ना, म्हणजे हा ACB जो आर्क आहे त्याने सेंटर बरोबर केलेला कोन किती अंशाचा आहे, 180 अंशाचा. म्हणून मग ADB, कारण मेजर मायनॉर आर्कची जर मला मेजर माहिती असेल तर मेजर आर्कची लेंथ आपण कशी काढतो, 360 मायनस मेजर ऑफ मायनॉर आर्क. मग तसं इथे या आर्कचं मेजर ACB, दिस इज नॉट मायनॉर आर्क, त्याचं मेजर 180 आहे आणि त्याचा जो उरलेला आर्क त्याच्यामुळे तयार झाला त्याचं मेजर पण 180 आहे. सो निदर ऑफ देम इज मायनॉर, निदर ऑफ देम इज मेजर. करेक्ट. सो this is a particular situation whenever you are talking about a chord which is diameter. But otherwise कुठलीही अदर दॅन डायमीटर जी कॉर्ड असेल त्याच्यामुळे त्या सर्कलचे दोन भाग पडतील, एक असेल मायनॉर आर्क, एक असेल मेजर आर्क. आणि ती जी कॉर्ड आहे करस्पॉन्डिंग कॉर्ड असं त्याला म्हणणार आपण त्या दोन्ही आर्कचं. ठीक आहे. आता आपल्याला बघायचं आहे की व्हॉट इज मेंट बाय, आय विल इरेज दिस नाव. आता आपल्याला बघायचं आहे की व्हॉट इज मेंट बाय बोथ द आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट आर्क्स म्हणजे काय, नेहमी हा कॉन्ग्रुएन्स हा विषय जॉमेट्रीमध्ये असणारच आहे. सी नाव आय हॅव टू स्टडी नाव कॉन्ग्रुएंट आर्क्स. व्हॉट इज दिस. आता बघा आर्कचं आपण वर्णन कसं करतो, त्याचं मेजर आपण काढतो. त्याचं मेजर म्हणजेच काय, त्या आर्कने सेंटर बरोबर केलेला जो अँगल आहे. आता इथे बघा हा AXB हा आर्क आहे, हे सेंटर आहे C. मग आपण ACB हा जो कोन आहे तो काय म्हणतो आपण, दिस इज ॲन सेंट्रल अँगल करस्पॉन्डिंग टू धिस आर्क AXB. मग ह्या आर्कला जे या कोनाचं जे माप असेल, हा समजा कोन 60 अंशाचा आहे तर या आर्कचं मेजर आपण 60 अंशाचा म्हणतो.
मग आता दोन आर्क्स जर तयार झाले, म्हणजे असं एक समजा मी सर्कल काढलं, लेट अस एक्सप्लेन इट बाय फिगर. सपोज असं एक आपण सर्कल काढलं, ओके, आणि त्या सर्कलचं हे समजा सेंटर आहे ओ. तर इथे समजा एक आपण रॅडियस काढली, इथे रॅडियस काढली, त्याच्यानंतर इथे आपण अशी एक रॅडियस काढली आणि इथे रॅडियस काढली. तर आता हे कसं झालं, हे स्ट्रेट लाईन्स काढल्या आपण अशा, म्हणजे डायमीटर्स एकमेकांना इंटरसेक्ट करतायत. म्हणजे हा ए बी डायमीटर घ्या आणि हा डायमीटर सी डी घ्या. मग ए बी आणि सी डी एकमेकांना ओला इंटरसेक्ट करतात. मग ओला जे दोन कोन तयार झाले, कुठले, बी ओ डी हा कोन आणि सी ओ ए हा कोन, हे दोन्ही विरुद्ध कोन आहेत. आणि विरुद्ध कोनांच्या जोड्या एकरूप असतात असं आपल्याला माहिती आहे पूर्वीच्या जॉमेट्री जे आपण शिकलो त्याच्यामधून. म्हणजेच काय होणार बघा, मेजर अँगल ए ओ सी इज कॉन्ग्रुएंट किंवा इज इक्वल टू मेजर अँगल डी ओ बी. दॅट इज मेजर आर्क, कुठला आर्क, आता ए ओ सी म्हणजे हा, म्हणजे इथे आपण एक पॉईंट घेऊया एक्स, इथे पॉईंट घेऊया वाय, म्हणजेच हा मेजर आर्क काय, ए एक्स सी इज इक्वल टू मेजर आर्क बी वाय डी, बी वाय डी. मग हे आर्कची मेजर्स इक्वल आहेत, म्हणून आपण असं म्हणणार की आर्क ए एक्स सी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर्क बी वाय डी. बघा, इफ द मेजर ऑफ टू आर्क्स ऑफ द सर्कल आर सेम देन द टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. वाक्य नीट वाचा. इफ द मेजर काय, कशाचं मेजर, ऑफ द टू आर्क्स, म्हणजे हा एक आर्क आहे, ए एक्स सी हा एक आर्क आहे, बी वाय डी हा दुसरा आर्क आहे, यांचं मेजर म्हणजेच काय, या बी डी आणि ओ, हे बी ओ बी आणि ओ डी जॉईन केले, इकडे ओ सी आणि ओ ए जॉईन केले, तर तिथे जे मेजर होतील, हे हा जो अँगल असेल हा समजा थिटा असेल, मग हा पण थिटा होणार कारण हे विरुद्ध कोन आहे. तर बी वाय डी या आर्कचं मेजर काय, थिटा, आणि ए एक्स सी या आर्कचं मेजर काय, थिटा. ॲज दिस टू मेजर्स आर इक्वल, राईट. जेव्हा दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असतात ते कधी असतात, त्यांचं मेजर सेम असेल तर. म्हणजे इथे जर हे मेजर सेम आहे तर अँगल ए ओ सी आणि अँगल बी ओ डी आर कॉन्ग्रुएंट. पण हे जे आर्क आहेत हे कशाची मेजर्स आहेत, म्हणजे ह्या आर्कचं मेजर म्हणजे ह्या अँगलचं मेजर म्हणजेच या आर्कचं मेजर ना. म्हणून मग आपण काय म्हणणार की मेजर आर्क ए एक्स सी आणि मेजर आर्क बी वाय डी दे आर इक्वल, आणि म्हणून हे आर्क कॉन्ग्रुएंट आहे. बघा, इफ द मेजर्स ऑफ टू आर्क्स ऑफ द सर्कल आर सेम देन द टू आर्क्स आर कॉन्ग्रुएंट. ही डेफिनेशन लक्षात घ्या. इट इज व्हेरी सिम्पल. आणि एवढंच तुम्हाला त्याच्यामधून शिकायचं आहे. बाकी तुम्हाला एक ॲक्टिव्हिटी त्यांनी दिलेली आहे बघा. इथे त्यांनी म्हटलं आहे ड्रॉ द सर्कल विथ सेंटर ॲट सी, ड्रॉ द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स. तर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट काढायच्या म्हणजे काय करायचं की दोन कॉर्ड समान लांबीच्या काढायच्या. आता इथे बघा त्यांनी ए बी ही कॉर्ड काढलेली आहे आणि सी ई ही कॉर्ड काढलेली आहे. दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, म्हणून त्या कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. मग तुम्ही काय करा की हे जॉईन करा, ई सी डी सी जॉईन करा, ए सी बी सी जॉईन करा. मग हे जे दोन अँगल्स आहेत, आता हे कसं झालं बघा, हे समद्विभुज त्रिकोण झाला. समद्विभुज त्रिकोण झाला ना तो. बघा, ड्रॉ द कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स ए बी अँड डी ई, ओके, ऑफ द सर्कल. ड्रॉ द रॅडियाय सी ए सी बी सी डी सी. चेक द अँगल ए सी बी अँड अँगल डी सी ई आर कॉन्ग्रुएंट. चेक दॅट अँगल डी सी ई म्हणजे हा इथला अँगल आणि अँगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट आहे. ते का कॉन्ग्रुएंट आहे ट्राय करा सिद्ध करण्याचा. आणि त्याच्यामुळे काय होणार, हेन्स शो दॅट मेजर्स ऑफ आर्क्स ए बी अँड आर्क डी ई आर इक्वल. आता हे हा जो इथला अँगल आहे तो कुठल्या आर्कचं मेजर आहे, डी ई या आर्कचं मेजर आहे, आणि हा इथला अँगल ए बी या आर्कचं मेजर आहे. मग ही दोन अँगल्स कॉन्ग्रुएंट असल्यामुळे हे आर्क पण कॉन्ग्रुएंट झाले.
कारण काय, त्या आर्कची मेजर्स इक्वल आहेत. आय होप यू अंडरस्टूड. ठीक आहे. त्याच्यानंतर इथे काही प्रॅक्टिसला प्रॉब्लेम दिलेले आहेत. आय थिंक यू कॅन इझिली सॉल्व देम. तर इथे बघा, द डायमीटर्स पी क्यू, बघा हा एक डायमीटर आहे, हा दुसरा डायमीटर आहे, पी क्यू आणि आर एस, बरोबर ना, ऑफ द सर्कल विथ सेंटर सी आर परपेंडिक्युलर टू इच अदर ॲट सी. इथे परपेंडिक्युलर हा 90 अंशाचा कोण आहे. आता हा 90 अंशाचा असल्यामुळे इथे 90 अंशाचा असणार, कारण हे विरुद्ध कोण झाले, म्हणजे हे पण 90 अंशाचे असणार. स्टेट वाय पी एस अँड एस क्यू, पी एस ही आर्क जो आहे आणि आर्क एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट. हे दोन, पी एस हा आर्क का कॉन्ग्रुएंट आहे एस क्यू या आर्क बरोबर. तर पी एस या आर्कचं मेजर काय सांगा मला. पी एस या आर्कचं मेजर काय होणार, त्या आर्कने सेंटर बरोबर केलेला अँगल म्हणजेच कोणता, पी सी एस, मग तो किती आहे, 90 अंशाचा आहे. एस क्यू या आर्कचं मेजर काय, या एस आणि क्यू या आर्कने सेंटर बरोबर केलेला अँगल म्हणजेच कोणता, एस सी क्यू, तो पण 90 अंशाचा आहे. मग ह्या दोनही आर्कचं मेजर इक्वल आहे, म्हणून हे आर्क्स कॉन्ग्रुएंट आहेत. वाय पी एस अँड एस क्यू आर कॉन्ग्रुएंट, बिकॉज measure of arc PS and measure of arc SQ is same. That is why these arcs are congruent. तसंच काय होईल बघा, इफ यू कन्सिडर दिस पी आर, हा जर आर्क घेतला तर त्याचं पण मेजर 90 आहे आणि आर क्यूचं मेजर पण 90 आहे. त्यामुळे हे दोन आर्क जे आहेत पी आर आर क्यू हे पण कॉन्ग्रुएंट आहेत. तसंच हे आर पी एस हा जो आर्क आहे ते सेमी सर्कल आहे आणि एस क्यू आर हा आर्क पण सेमी सर्कल आहे. सो सेमी सर्कल असल्यामुळे त्यांचं मेजर 180 डिग्रीज आणि त्याच्यामुळे तेही दोन आर्क कॉन्ग्रुएंट आहेत. त्यामुळे अशा अनेक कॉन्ग्रुएंट आर्क्सच्या जोड्या तुम्हाला त्याच्यामध्ये दाखवता येतील. सो आय होप यू अंडरस्टँड वॉट एव्हर इज डिस्कस्ड. So now what we will do is, we will consider this last problem. I will draw that figure here so that it will be useful to you and you can also understand. This is the circle, right? Then this is the center of the circle. Suppose O is the center of the circle. This is O. And now what is done is various things are drawn. I will draw them roughly here. I will take the tool, shapes, straight lines. So one line is like this. Then another is here. Then another is here. Rough figure I am drawing, I am not measuring and doing that. Then another is here. Then we have two lines like this, two radii like this. This type of figure is drawn, and so they have given measures here. This is 100 degrees. This is also 100 degrees. Then what? This is 35 degrees. So in the adjoining figure they have given names also. Mn, this is M, this is N, this is C, this is D, AB. Right, now what is given to you? In the adjoining figure, O is the center of the circle whose diameter is Mn. So this doesn't look like diameter, sorry, this should be drawn in other way. I will try to do that. Okay, I will try to do that. Okay, so diameter you want.
comes like a diameter. Mn is the diameter, and measure of some central angles are given in the figure. Hence, find the following. Measure angle AOB. See now, AOB. That measure I have to find. Now this Mn is a straight line. So this angle 100, this angle here AOB, and this angle here BON, this addition will be 180, right? So what I can say, measure angle MOA, this measure MOA plus AOB, measure angle AOB plus measure angle BON comes out to be 180 degrees. Why? Because this is all semicircle. Okay. So now what? Same story here. Also, measure angle MOD plus measure angle COD and plus measure angle NOC. This is also 180. Out of now this is 135. Here also it is 135. So now what can be the answer to measure angle AOB? So measure angle AOB will be what? I will enlarge this. Measure angle AOB हे काय येईल? Measure angle AOB will be 180 degrees minus measure angle MOA minus measure angle BON. So this is 180 minus 100 degrees minus 35 degrees. So it is 180 degrees minus 135 degrees. So it is 45 degrees. Similarly, measure angle DOC, your COD, whatever it may be, DOC is also 45 degrees. So this is one answer. Now what is asked? Show that arc AB is congruent to arc CD. Now arc AB, the measure is 45 degrees. Arc CD measure is 45 degrees. So they are congruent because their measures are equal. So arc AB and arc CD. So I will write it here, second part. Arc AB and arc CD have same measures. So they are congruent. What is that measure? 45 degrees. We can say each has measure 45 degrees. And what is the third question asked? Show that chord AB is congruent to chord CD. Chord AB means what? It is chord corresponding to arc AB, and chord CD is corresponding to arc CD. As the arcs are congruent, corresponding chords are congruent. So what we can say here for the third part? Chord AB and chord CD correspond to arc AB and arc CD respectively. Right?
So I will write it here now. But as arc AB is congruent to arc CD, corresponding chords are also congruent. Corresponding chords are also congruent. Okay, so this completes the chapter, and I wish you best luck because all the topics now I have covered through these 83 lectures. I hope you have enjoyed this journey. You should go through all these lectures, study these lectures, see the lectures again and again. I have tried to explain everything in a simple manner. You will be definitely benefited. Okay, so thank you. Have a nice day. Again, at the end, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. Thank you. Goodbye.